குட் மார்னிங் மோகன்ராஜ். மார்னிங் மார்னிங்ண்ணா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். ஃபைன். ஹரி சார். So we'll start in just 2 minutes, sir. The students are getting in. Good morning, sir. So we'll start in just 2 minutes, sir. The students are getting in. 28 students. Sir, founder ma'am and senior principal is just entering. Once she enters, then we'll start the program, sir. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Hari sir, can you just inform whether the students have entered? Yes, ma'am.
As of now, 120 students are entered, ma'am. Okay, sir. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good Good morning, morning, ma'am. ma'am. To all a very happy annual sports day, the National Sports Day. Thank you, ma'am. So welcome, sir. Welcome to our school. Oh, thank you so much, ma'am. Thanks It's a for great- invitation. It's pleasure to be participate in this, especially with kids. That's the most interesting part. So looking forward to share my experience, memory, being as a sportsman. So thanks to Saravana Pandian, who is my senior schoolmate. Okay, sir. So thanks for the invitation. It's pleasure to be with you guys. It's a great privilege for us to have a successful sportsman who can inspire many more children to choose sports as their field of profession. Yeah, hopefully looking forward to it. Thank you. Thank you for accepting our So invitation. which language is comfortable to share my experience with, Tamil or English? Bilingual. So they may feel if you speak in Tamil, the parents can understand, the children will feel comfortable, but in Tamil Nadu, they underestimate that the person doesn't know English. That's how Okay. they. So you go bilingual. Wherever you feel okay, the Tamil la sonna konjam impressive ah irukum appadinaka you go in Tamil. Yeah. And Yeah, surely. Yeah. yes. Hari sir, shall we start? Yes, ma'am. We can start, ma'am. Good morning, everyone. A very warm morning to everyone. Sports play a vital role in our life as it keeps us healthy, wealthy, happy, and active. A cheerful morning to one and all present for the 20th Annual Sports Day. A day without prayer is a day without blessing. So I'm glad to call upon Sadhana, Tarnika Shri, Charu Prakalya, Lakshana, and Anantika for singing prayer song. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा Hello. அதை ஷேர் பண்ணிடி அவனுக்கு வரலையா? Thank you, dear children. It was wonderful. It was so pleasant seeing you all with colorful dresses. Thank you. Small cheer and great welcome makes a merry feast. I call upon Mrs. Malati to give such virtual feast through welcome address. A pleasant morning, everyone. I am honored to be here and extend a warm welcome to our chief guest for the day, Mr. Nallappan Mohan Raj,
who has graciously accepted our invitation and here to celebrate our annual Sports Day event. I also extend my warm welcome to our founder ma'am, Senior Principal Mrs. Hema Devarajan, Correspondent Sir Mr. Devarajan, Principal Ma'am Mrs. Renu, Vice Principal Ma'am Mrs. Lily Pushpam, teachers, students, and parents of Little Kingdom School. Dear Sir, we are spellbound with your achievements and contributions towards the game of football. I feel so happy to share about you and your achievements to everyone present here. Mr. Nallappan Mohanraj, an Indian footballer. He is an Indian footballer and he has played in many teams from 2007 to 2018 in many teams. And specifically, he has played on 2007 and 8 under 19 category and 2011 to 12 under 23 category in national team are mainly notable. Dear Sir, India feels so proud to have got a wonderful football player like you. On behalf of all the teachers, parents, and students of Little Kingdom School, we wish you that still create a lot many achievements in the game of football. Once again, I welcome you, sir, to this great event. I welcome you, everyone. Thank you all. Thank you so much for the wonderful invitation, first of all, from your school. And thanks for the great introduction. Yes, I'm really so happy to be part of this sports day meet with your school and with your kids. Same here, sir. Thank you, sir. Thank you, Malati ma'am. Thank you for the virtual feast. We enjoyed it. Champions are made from a desire, a dream, and a vision. It is my honor to invite our chief guest, the Indian footballer, Mr. Nallappan Mohanraj, who is a champion with a great vision to deliver his speech. Over to you, sir. Thank you so much for the wonderful wish. Good morning, guys, everyone who are there in Zoom meeting. And it's a National Sports Day. I'm really so happy to be with you guys. You are so young to play any sports at the moment. Still, I'm getting older, so I feel bad about it that I cannot continue sport anymore so longer. So, நம்ம இப்போ நான் தமிழ்நாடு பையன். என்னோடைய ஸ்டோரி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா, நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்துல பிறந்த பையன். அப்பா கிடையாது, அம்மா மட்டும்தான். அம்மா விவசாயம் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில இருந்தவங்க. ஸோ அம்மா படிப்பறிவுலாம் கிடையாது, படிச்சது கிடையாது. ஸோ அப்படிங்கும்போது அங்கிருந்து லைஃப்ல முன்னேறி போகணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன், ஃப்ரீ ஹாஸ்டல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் வந்துட்டு நான் மதுரையில வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூல் SDAT தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மூலியமா நடக்கிற அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல போயிட்டு ஜாயின் பண்ணேன். அங்கதான் வந்துட்டு உங்களுடைய பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சரா இருக்கிற அந்த சரவண பாண்டியன் வந்துட்டு என்னுடைய வந்துட்டு சீனியர் அவரு. ஸோ அவர் மூலியமா தான் நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இன்னைக்கு இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ அவரோட இன்விடேஷன் எனக்கு இருந்தது. அங்கதான் என்னுடைய ஃபுட்பால் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு. ஸோ அப்பா இல்லை, அங்க போனோம்னா ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அப்படின்னு போயிட்டு அப்படியே விளையாட்டுத்தனமா ஃபுட்பால் ஸ்டார்ட் ஆனது. இந்தியாவுக்காக போய் விளையாண்டு இந்தியாவுக்காக கேப்டன்ஷிப் பண்ணோம். ஸோ இதுல இருந்து நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த ஜேர்னி அப்படின்னு பார்த்தா இன்னைக்கு வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இந்தியன் பிளேயர், நல்ல சக்சஸ்ஃபுல் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்றது மட்டும்தான் தெரியும். பட் ஆனா லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண இல்லை, அப்பா கிடையாது, அம்மா வந்துட்டு படிச்சது கிடையாது. நம்ம வெளியில வந்துட்டு போயிட்டு விளையாண்டுல வந்துட்டு விளையாடுறவங்களுக்கு வந்துட்டு 100 பேர் விளையாண்டாங்கன்னா 100 பேர் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறது கிடையாது. அதுல வந்துட்டு பாதிக்கு பாதி தான் சக்சஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரகிள் இதுக்கு நடுவுல என்ன அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்துட்டு நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க, நிறைய பேர் நல்ல எஜுகேஷன்ல பிரில்லியண்டா இருக்கலாம், சில பேர் ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்துட்டு ரொம்ப டேலண்டடா இருக்கலாம், சில பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு இல்லை நீ படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கல, இந்த ஏஜ்ல வந்துட்டு டோன்ட் ப்ரெஷர், உங்களுக்கு நீங்களே ப்ரெஷர் கொடுத்துக்காதீங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஒரு மென்டல் ஹெல்த். நீங்க படிக்கணும்னாலும் சரி, இந்த ஸ்டாப் பிளேயிங் எனி வீடியோ கேம்ஸ், டோன்ட் பி இன்சைட் ஆஃப் த ஹவுஸ், கீப் லுக்கிங் அட் த டிவி ஆர் பிளேயிங் வீடியோ கேம்ஸ் த்ரூ மொபைல், வாட் எவர் இட் இஸ், ஜஸ்ட் ட்ரை டு கோ அவுட் சைட் ஆஃப் த ஹவுஸ், பிளே சம் ஸ்போர்ட்ஸ், பிசிக்கலி யூ வில் ஃபீல் குட். ஸோ நீங்க அப்படி அந்த மாதிரி விளையாண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா இருக்கும், physically active இருப்பீங்க. So that will help you to study also. You can focus more on studies also. That will help you because physical something is very important. It's a foundation
பேஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன், யூ பீயிங் as a children. இந்த சின்ன வயசுல நீங்க இப்பத்துல இருந்தே அந்த விளையாட்டுக்கு நல்ல கவனம் கொடுத்து அந்த ஃபவுண்டேஷன் நீங்க போட்டீங்கன்னா, நாளைக்கு வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஆகணும், இல்ல அப்படி ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் இல்லைனாலும் சரி, எங்கன்னா நீங்க ஒரு ஒர்க் பண்ற ஸ்டேஜ்ல ஃபியூச்சர்ல ஒரு லேட் 20s வந்துட்டு நீங்க எங்கன்னா ஒரு கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க, இல்லைன்னா ஒரு பிக் கம்பெனி சிஇஓ ஆகலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஃபிட்னஸ் அப்படின்ற விஷயம் ரொம்பவுமே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இங்க வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த ஜேர்னி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா, தேர் ஷுட் பி லாட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். நீங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியே பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இன் ஸ்போர்ட்ஸ், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இன் ஸ்டடீஸ் ஆல்சோ. உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த சில நேரத்துல இல்ல நிறைய நேரத்துல பண்ணவே முடியாது. அதை சகிச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னா ஃபாலோ பண்ணணும். அது தட்ஸ் கால் ட்ரீம். அதுக்காக வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன், ஒரு இந்தியா டீம் விளையாடுற ஃபுட்பால் பிளேயர், நானும் நல்லா விளையாடுறேன், மற்ற விளையாட்டுல விளையாடுறேன், எந்த விளையாட்டா இருந்தாலும் சரி, அப்படி விளையாடும் போது உங்களுடைய ஆர்வம் 100% டெடிகேஷன் நீங்க அதுல கொடுத்தே கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆகணும், இந்த நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ்ல நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய டயட் நல்லா இருக்கணும், உங்களுடைய ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் நல்லா இருக்கணும், உங்களுடைய டிசிப்ளின் லைஃப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிசிப்ளின் லைஃப் அப்படின்றது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இன் ஸ்போர்ட்ஸ், ஜென்ரலி இப்போ நீங்க இந்த வயசுல வந்துட்டு டிசிப்ளின் ஒன்லி கேன் டேக் யூ டு எனி another level. If you don't have discipline, then it's impossible to achieve. ஸோ இந்த வயசுல நீங்க பாருங்க, உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மார்ட்டா இருக்கலாம், சில கிட்ஸ் வந்துட்டு நாட் அப் டு த ஆவரேஜ், சில கிட்ஸ் தே ஆர் ஆவரேஜ் அப்படி இருக்கலாம். ஸோ அப்படிங்கும்போது இங்க வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ்ல அப்படி ஒண்ணுமே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் இன்புட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் டே, ஹவு யூ ஆர் ஒர்க்கிங், எப்படி நீங்க கஷ்டப்படுறீங்க உங்களுடைய ட்ரீமுக்காக, புரியுதா? அதை வந்துட்டு ஜஸ்ட் ட்ரை டு மேக் இட் ஆஸ் அ ஹேபிட். ஹேபிட்டை வந்துட்டு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி வரும் பாத்தீங்களா, அந்த இன்ட்ரெஸ்டை ஹேபிட் ஆக்குங்க. அந்த ஹேபிட் don't let it go, that habit away from you. Just continue that habit to become a passion. The day it turns out to be a passion, whatever you are doing in your life, either studies or either playing sports or either some singing, dancing, whatever you are good at it, try to make it as a passion. Then you cannot sleep. When it turns out to be a passion, then that drive will take you to the next level. Along with that, never forget in life, wherever you go, discipline, sacrifice, obedient, and more than that, punctual. These 4 things are very, very important to you to achieve any kind of success. It's not only in sports, even in education. Okay, so be disciplined, be obedient, sacrifice yourself, dream big, and try to achieve it. Sometimes you cannot achieve, but that doesn't mean that you are a failure. That drive, that courage to dream, and the courage to put up that efforts, that's what matters. That's why you are a winner already when you're thinking like that. Okay, so never think about outcome, just give your best shot. Whatever you are trying to do, give your 100% heart and soul. அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ என்னோட ஜெர்னின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்பா இல்லாமல் அப்படி நான் அந்த மதுரை ஹாஸ்டலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு 3 இயர்ஸ் படிச்சுட்டு அங்கேருந்து சென்னைக்கு நான் போயிட்டு, சென்னையில் வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு சாய் ஹாஸ்டல் இருக்கல. உண்மையே சொல்ல போனோன்னா என்னுடைய அந்த டைம்ல வந்துட்டு இட் வாஸ் 1999, 2001, 2002 டைம்ல வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் பேண்ட், ஒரே ஒரு கலர் ஷர்ட், ஸ்லிப்பர் கூட கிடையாது. அந்த நிலைமையில தான் நான் சென்னைக்கு போனேன், ஹாஸ்டல்ல போயிட்டு ஃபுட்பால்ல முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு நைக்கி ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைச்சிது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு இந்தியா டீமுக்கு விளையாண்டேன். ஸோ அப்படிங்கும்போது பட்ட கஷ்டங்கள் 1000. பட் ஆனாலும் எனக்கு இப்படி ஆனிச்சு அப்படி ஆனிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்காதுங்க. எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட அச்சீவ் பண்ணனால அந்த ஃபீல்டுல இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு தருணம் கிடைச்சது உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு. ஸோ ஐ எம் அச்சீவர் டுடே as per you guys what you are looking at me, since I am played for India. So that's what world looks at you. But என்ன மாதிரி நிறைய பேர் அந்த இடத்துல எஃபெக்ட் போட்டாங்க, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் எஃபெக்ட்ஸ் போட்டாங்க, அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியல. ஸோ that's the thing, that the little difference between everybody making efforts and somebody will be achieving in that level. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா சாக்ரிஃபைஸ், எக்ஸ்ட்ரா சஃபர் அதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த நேரத்துல உங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த் ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மென்டல் ஹெல்த் ஃபிட்னஸ் அப்படின்ற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் ஒன்லி ஸ்போர்ட்ஸ். நான் விளையாடுறதுனால விளையாட்டுல எக்ஸசைஸ் இருக்குது, ஓடணும், எழுந்திரிக்கணும், டைமுக்கு சாப்பிடணும், டைமுக்கு தூங்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின் லைஃப் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் ஒன் டே ஆர் இட்ஸ் அ கன்சிஸ்டன்ட் பேஸ். தட்ஸ் வாட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் நாட் அபவுட் தட்ஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர், தட் இன்ட்ரெஸ்ட் it has to go to passion. So interest, habit, then passion. So interest வந்துட்டு ஹேபிட் ஆக்குங்க, ஹேபிட்டை பேஷனை கொண்டுட்டு வாங்க. இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஒன் டே, இட்ஸ் நாட் கம் சக்சஸ், இட் won't come in overnight. You have to work consistent base for years and years and years.
ஒரு உதாரணத்துக்கு உசேன் போல்ட் நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அவருடைய 100 மீட்டர்ஸ் ரெக்கார்டு வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 9.some seconds. அந்த 4 இயர்ஸ்ல ஒன்ஸ் தான் அந்த ஒலிம்பிக்ஸ் வரும். அவர் ஓட போகக்கூடிய அந்த ஒரு 100 மீட்டருடைய ரேஸ் 9-10 செகண்ட் தான் அவர் ஓடவே போறது. இப்படி 10 செகண்ட். ஆனா அந்த 10 செகண்ட்காக அவர் அந்த கடந்த 4 வருஷம் பட்ட கஷ்டம் வந்துட்டு யாருக்குமே தெரியாது. அந்த 10 செகண்ட் அவர் அச்சீவ் ஆனவொன்னு இன்னைக்கு நம்ம அவரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தட்ஸ் கால் சாக்ரிஃபைஸ், ஹார்ட் ஒர்க், எவ்ரி திங். 10 செகண்டா இருந்தாலும் 4 வருஷத்துக்கு வரப்போற ஒலிம்பிக்ஸ், அப்புறம் வரப்போற ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு 4 வருஷத்துல இருந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணாங்க. தட் இஸ் ஹவ் யூ ஆர் இன் எவ்ரிபடி இன் தட் சிச்சுவேஷன். எக்யூப் யுவர் ஸ்கில்ஸ். யூ ஆர் இன் ஐ ஏஜ் டு யூ ஹேவ் அ லாங் கெரியர் ஹெட். நான் என்னவாகணும் அப்படின்ற ஸ்மார்ட்டா திங்க் பண்ணுங்க, ஸ்மார்ட்டா டிசிஷன் எடுங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும், படிப்பா இருக்கட்டும், நல்ல விட்டே கொடுக்காதீங்க. நெவர் கிவ் அப். ஓகேவா? எவ்ரிபடி வில் ஃபெயில். திங்க் தட் என்ன வேணாலும் நான் பண்ண போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு ஃபெயில், பட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் அப். ஓகே, பட் இஃப் ஐ ஃபெயில் ஆல்சோ, பட் ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் மை மேக்ஸிமம், மை எவ்ரிதிங், ஆல் அவுட். Then if I fail, I will be satisfied. எதுவுமே if you don't give something, if you fail, just don't blame others. Like, யாரை பார்த்தியும் லைக் எனக்கு இது சரியில்லை, அது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கொஸ்டின் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் ப்ராப்ளமே. எல்லாமே கரெக்டா இருக்குது. உனக்கு வேணும் அப்படின்னா வேர் தேர் இஸ் வில் தேர் இஸ் வே. நீங்க கண்டிப்பா போயிட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும், படிப்பா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், லைஃப்ல யூ ஆர் அச்சீவர்ஸ். யூ கேன் அச்சீவ் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் as long as you want it. அதுக்கான முயற்சி, அதுக்கான எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தே இருக்கணும். ஸோ எதுவா இருக்கட்டும், நான் சொன்ன மாதிரி என்னவா இருக்கட்டும், நீங்க அச்சீவ் பண்ணலாம். இந்த 3 திங்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஹேபிட் ஆக்குங்க, ஹேபிட்டை பேஷன் ஆக்குங்க. அதை விடவே விடாதீங்க அச்சீவ் பண்ற வரைக்கும். அதுதான் முக்கியம். அதுக்கான சக்சஸ் என்ன வேணும்னா, உங்களுக்கு அந்த சக்சஸ் நீங்க அடையணும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்காக வந்துட்டு அந்த டிசிப்ளின் லைஃப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம சொன்னது 4 பாயிண்ட்: டிசிப்ளின், sacrifice, உங்களோட 100% efforts, punctual, everything, whatever you are doing, eating, sleeping, getting up morning, and doing your work, what you love, what you dream of. That's what important. So keep trying on this sports day. I'm so happy to get interact with you guys, and I'm looking forward to, because நீங்க வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ்ல எதுனாவது ஒரு லெவல்ல, நெக்ஸ்ட் லெவல்ல கெரியரா எடுத்துட்டு மேல போகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஐ கேன் பி ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூ ஆல். ஈவன் யூ ஹேவ் யுவர் பிசிக்கல் டீச்சர், தட் சரவணா பாண்டியன். He can guide you so well, because since he's been a like state level player and he played there football, and he knows quite well about commonly in every sports, not only in football. So நீங்க போயிட்டு அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம் ஐடியாஸ். இப்போ நான் ப்ரொஃபஷனலா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க, அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் ஸ்டெப் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து உங்ககிட்ட இருந்து தான் வரணும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஷனா மாத்துக்குவாங்க. அதுதான் என்னோட வேண்டுகோள். ஸோ என்னைக்குனாவது ஒரு டவுன் 10 years or 15 years ஆஃப் த டைம். ஸோ இந்த ஸ்கூல்ல நான் வந்துட்டு படிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்துட்டு இப்படி ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க. அப்போ கேட்டுட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லெவலில் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன்னா அது எனக்கு ரொம்பவும் பெருமையா இருக்கும். ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட். எதனாவது ஒரு லெவல்ல உங்க ஸ்கூல்ல இருந்து நீங்க அச்சீவ் ஆவீங்கன்னு நினைப்பேன் நான் கண்டிப்பா. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். ஸோ கிவ் யுவர் எவ்ரிதிங், ஆல் அவுட், வாட் எவர் யூ டூ, and be disciplined, be punctual, sacrifice yourself. Nothing comes easy in life. Okay guys, take care. Thank you so much, sir. You are real champion for us. Thank you for the most inspiring words. And through your life, you have taught us about sacrifice, about tolerance, about hard work, perseverance, about punctuality. And really, it is too nice to speak with you. And you've also taught us about being humble, sir. And you are really down to earth. So thank you for the wonderful words, sir. Thank you so much. Most welcome. It's my pleasure. Thank you, sir. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. I humbly invite one such leader, a founder and senior principal, ma'am, Mrs. Hema Devarajan, to deliver the speech. Over to you, ma'am. Trying something, it's not closing. Okay.
So good morning, children. Good morning, parents, those who are with the children at home. And good morning to our chief guest for giving such a mind-blowing, impressive, fantastic speech. I really felt very empathetic. நம்ம யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவரா இருந்திருந்தா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொல்லுவோமோ அதுல ஒரு துளி கூட எண்ணி கூட விடாம அத்தனையும் வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஸ்பீச். நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்மேனா தெரியல எனக்கு, அங்க ஒரு பெரிய ஒரு டீச்சரா தெரிஞ்சீங்க, எப்படி வழி நடத்தணும் குழந்தைங்கள அப்படிங்கிறதுல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கைட் பண்ணீங்க. எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹேபிட் ஆக்கி அதை பேஷனை ஹோல்டு பண்ணி அந்த சஸ்டெயின் பண்ணி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா வந்திருக்கீங்கிறத எங்களால அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது. நைக் வந்து உங்களை அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணும்போது சும்மா சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா, உங்களோட பெஸ்ட் குவாலிட்டி என்னங்கிறத நாங்க இன்னைக்கு சென்ஸ் பண்றோம். அன்னைக்கு அந்த பிராண்டட் கம்பெனி உங்களை சென்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் ரியலி லைக் ஐ காட் கூஸ் பம்ப்ஸ். புல்லரிக்க வைத்தது உங்களுடைய ஷேரிங். இப்படி தான் வாழணுங்கிறத ஒரு ரோல் மாடலா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் இன்னைக்கு வந்து அவர் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. அவருடைய கனவு ஆசை, நாளைக்கு இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து ஒருத்தங்க இன்ஸ்பயர் ஆகி, என்கிட்ட ஒருத்தங்க இல்லை நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்து, சார் நீங்க அன்னைக்கு என்னோட ஸ்கூல் டேஸ்ல இப்படி வந்து பேசுனீங்க, நான் இன்னைக்கு இந்த துறையில சாதிச்சுட்டு இருக்கேன், இந்த விளையாட்டுல நான் சாதிச்சுட்டு இருக்கேன்னு போய் சொன்னா அது அவருக்கு நிறைவா இருக்கும்னு சொன்னாரு. அண்ட் ஐ விஷ் த சேம் அண்ட் ஐ செகண்ட் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ். லைக் நீங்க அது மாதிரி குழந்தைங்களா வரணும், நிறைய சாதிக்கணும். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் ஸ்கூல்னு வந்தா படிப்பு, ஸ்கோரு, எவ்வளவு ரேங்க் வாங்குறோம், எவ்வளவு டாப்பரா வர்றோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் பார்க்கணும். பேரண்ட்ஸும் அதையே எதிர்பார்க்குறாங்க, நிறைய டீச்சர்ஸும் அதையே தான் எதிர்பார்க்கணும். ஆனா இந்த விளையாட்டு அப்படிங்கிறது கட்டாயம் ஒவ்வொரு குழந்தையும் விளையாடணும், ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங் விளையாடணும். விளையாடலைன்னா என்ன ஆகும்? சரி எல்லாரும் விளையாடணும், விளையாடினா மார்க் எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஏன் விளையாடுனா என்ன கிடைக்கும், ஏன் விளையாடணும்? Here I would like to add, what is the opposite of play? Can anyone answer me, students? What is the opposite of play? ஒரு வேர்டு ஆப்போசிட் வேர்டு பிளே சொல்லலாம்னா அது என்ன வார்த்தையா இருக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஸ்டடீஸா? அப்போ ஸ்டடீஸ் வந்து பிளேக்கு ஆப்போசிட்டா? ஓகே, யார் அது? May I know you? Yes, ma'am. Monish, ma'am. Monish, okay. Then, what is the opposite of play? Pause, ma'am. Pardon? Pause. Play pause. Unhappiness. Wonderfully said, Merlin ma'am. Thank you for your support. Opposite of play is depression. இது வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிளே அவங்க கொடுத்துருக்கிறது, நான் சொல்லலை. பிளேனோட ஆப்போசிட் என்ன? இஃப் யூ ஆர் நாட் பிளேயிங் யூ ஆர் அண்டர் டிப்ரெஷன். அவர் சீஃப் கெஸ்ட் வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாரு, மென்டல் ஹெல்த். யார் நல்லா விளையாடுறாங்களோ அவங்க மென்டலி ஆரோக்கியமானவங்க, அறிவுபூர்வமா அவங்க ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கிறது இஃப் யூ ஆர் அ பிளேயர். ஸோ பிளேயருக்கு டிசிப்ளின் கற்றுக் கொடுக்கறது இந்த ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ அவங்க எங்கேயும் அன்ரூலியா இருக்க மாட்டாங்க. எந்த நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்றவங்க அவங்களதான் இருப்பாங்க. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் டிராஃபிக் சிக்னலை ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம், வேகமா போவோம், நார்மல் காமன் லேமேன் எடுத்துக்கிட்டாக்க. ஆனா ஒரு பிளேயர் அப்படி இருக்கவே மாட்டாங்க. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வந்து the first one to follow disciplined rules அப்படின்னாக்கா அது ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனா இருப்பாங்க. Maybe some differences may be there in the field, I do agree, but most of the sports person will follow discipline. So நீங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆனா டிசிப்ளின் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க லைஃப்குள்ள வந்து. அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, அதை எப்படி ஹேபிட் ஆக்கணும், எப்படி பேஷனேட் ஆக்கணும்னு சொன்னார் அவர். நான் இங்க ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறது, ஒரு பிளேனோட ஆப்போசிட் என்னன்னு சொன்னேன், அன்ஹாப்பினஸ், டிப்ரெஷன். நீங்க விளையாடல அப்படின்னாக்கா யூ ஆர் அன்ஹாப்பி பர்சன். ஸோ ஸ்டார்ட் பிளேயிங்.
சரி, எதுக்காக மேம் விளையாடணும்? நான் படிச்சேன்னா இந்த கம்பெனில வேலை கிடைக்கும், இந்த ஸ்கோர் பண்ணேன்னா இந்த மார்க் வாங்கினா எனக்கு இந்த வேலை கிடைக்கும். ஐ அக்ரி. எல்லாரும் விளையாண்டுட்டே இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாத்துக்கும் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ் இருக்கும். ஆனா கட்டாயம் விளையாடணும். பேசிக்கலி நம்ம எப்படி சாப்பிடுறோம், சுவாசிக்கிறோமோ, ஸோ however we maintain our life, play is part of our life. As I told, opposite of play is, what is opposite of play? Unhappiness. Yes. If you are not playing, you are an unhappy person. You are under depression. So start playing. அப்பதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவீங்க, உங்க பொட்டன்ஷியல் என்ன, உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, எந்த ஃபீல்டுல நீங்க விளையாடுனா ஜெயிப்பீங்க. விளையாடவே இல்லை, எந்நேரம் படிச்சுட்டே இருக்கோம்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த், நம்மளோட டேலண்ட் எந்த பிளேல இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கும். நெக்ஸ்ட், இப்போ இது பிரெயின் என்ன பண்ணுது இந்த பிளே? Do you all know what happens? It secretes the hormones when you are playing. The brain is put into action. You are becoming more creative. எப்படி இண்டஸ்ட்ரியல் ஈரா, அக்ரிகல்ச்சரல் ஈரா எல்லாம் இருந்ததோ, எலக்ட்ரானிக் ஈரா இருந்ததோ, இனி வரப்போற ஈரா கிரியேட்டிவ் ஈரா. நீ ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்றியா, உனக்கு லைஃப் ஏர்னிங் எல்லாம் வந்து ஈஸியா இருக்க போகுது. நிறைய கம்பெனிஸ் உன்னை வெல்கம் பண்ணுவாங்க இஃப் யூ ஆர் அ கிரியேட்டிவ் பர்சன். ஸோ கிரியேட்டிவா இருங்க. அப்படின்னா எப்படி கிரியேட்டிவா இருக்கிறது? அதுக்கு என்ன தனி டேப்லெட்டா, அதுக்கு ஏதாவது தனி ஃபுட்டா, இல்ல அதுக்கு தனியா ஏதாவது பண்ணணுமா அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பிளேயிங். இப்போ உங்க பிரெயினை வந்து ஆக்டிவா ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்க போறது, டு மேக் யூ a creative person and be a happy person, to see more success, you need to play. And emotions balance பண்ண வைக்கிறது play தான். Maybe you will raise your emotions when you start playing, and in the long run of time you will know where to let out your emotions and not to let out your emotions. Play will teach all these things. Discipline கத்து கொடுக்குது, உங்களை கிரியேட்டிவ் ஆக்கும். வேணா யாருக்காவது இதை ரெஃபர் பண்ணணும், நான் சொன்னது உண்மையா அப்படின்னு பார்க்கணும்னாக்கா கைண்ட்லி கூகுள். So play gives you, promises you happiness, happy hormones. Yes, exactly, Boas. So it produces a lot of happiness. Happy hormones are triggered. You are going to be a creative person if you start playing, and you will not be under depression or unhappiness. Adu evlo periya gift illingla. So start playing. Wish you all a very happy National Sports Day and the Little Kingdom Sports Day. Thank you for the opportunity, teachers and parents and students. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. We have learned, yes, sports discipline us, sports make us happy, sports secretes all happy hormones like dopamine, serotonin, oxytocin, and yes, sports improve our mental health and keep us in a stabilized way, and sports make us a creative person. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Do children watch TV and mobile phones too much? And how do we have a control over it? And yes, here is a presentation by Suprajyoti Das and Monish, which says about the need for sports in today's scenario. So the host has disabled participant screen sharing. You can do it now. Hi Subro, how are you? I'm fine, Monish. So why we have gathered here today? We are gathered here to celebrate Annual Sports Day. I have seen many students in school, they used to do regular physical activities, but now in lockdown they have stopped doing physical activities and they have forgotten the importance of physical activity. Through this presentation we are going to teach them the importance of physical activity. Now Monish, can you say the points which you are going to take today in this presentation? Yeah, the first one is how physical exercise is important for our day-to-day life, and second one is
how we can do physical activities in this lockdown. And third one, how can these physical activities will help us in this lockdown. So bro, how physical exercise is important for our day-to-day life? Physical activity or exercise is very important for our life. It improves your health and reduces the risk of developing several diseases. It reduces the risk of heart attack, manages our weight better, it helps in having low blood cholesterol level, it lowers the risk of type 2 diabetes and some types of cancers, and it also helps in having low blood pressure, and it strongs our bones, muscles and joints. Now Monish, can you suggest me few exercises which you do every day? Yeah, I would suggest 3 exercises which I do every day. The first one is named burpees. So this exercise strengthens the muscles, joints and bones all over the part of the body. And second one is cardio. I think most of us do this. So this exercise will reduce the risk of heart attack. And third one is squats. This exercise will stronger your bones, muscles and joints below your hip. And so bro, as it is lockdown now, so how can we do physical activities? We can obviously do a lot of physical activities in our house. To maintain health and reduce the risk of heart problems, health professionals and researchers recommend that a minimum of 30 minutes of moderate intensity physical activity is very important and must be done every day. Now Monish, can you give some tips which we can use to do physical activities every day in our house? Yeah, there are n number of online workout classes and fitness videos in YouTube. So make use of it, and there are ton of apps in Play Store that can help with your exercise routine and keep us with the fitness goals. So how these physical exercise will help us in this lockdown, Subru? Exercise is the most important thing and it has been impacted upon the most during this lockdown. Exercise have many benefits. All these benefits are categorized into two major sectors, which is physical and mental. Now Monish, can you say the physical benefits which we get from exercise? Yeah, if we do physical exercise, it betters the blood circulation level in our body and strengthens our bones and joints, and it regulates the cortisol. Cortisol is a stress hormone which is released our body, and it regulates it, and it regulates the weight of our body. And if we do physical activities regularly, we will get a better sleep. Okay, then what are the mental benefits? Physical activities have many mental benefits like control and resilience. It helps in having control on our emotions, and it also increases the resilience of our body. It reduces cortisol release. Cortisol is a stress hormone, as you said, and also it helps in having psychological feel good. It improves our sleep and also reduces mental fatigue and treats depression and anxiety. So with this thing, I would like to conclude my slide share, and I hope this presentation have taught you the importance of physical activities in our day-to-day life, and I expect that everyone will do physical activities regularly. Thank you for listening to us patiently. This is Monish and Subru signing off. Thank you, dear children. Yes, of course, we will start to do the physical exercise. And the presentation was so informational, and we have learned 3 simple exercise. And at last, you have concluded like sports will not only give physical benefits, it also develops the psychological well-being. And yes, of course, sports play a vital role in the holistic development of the children. Thank you so much for the beautiful presentation, darlings. Here is a video by Mr. Uday Raj, which shows a tribute to Super 7 Indian medalists at Tokyo Olympics. And let us also happily watch the glimpses of previous year's Sports Day celebrations of Likis.
Thank you so much for the beautiful video. Once again, I repeat the Super 7 Indian medalists at Tokyo Olympics, Mirabai Chanu, Lavlina Borgohain, PV Sindhu, Ravikumar Dahiya, Indian hockey team, Bajrang Punia, and Neeraj Chopra. Thank you once again for the beautiful video. We are going to end the session. Gratitude is a magnet for miracles. I would like to thank our Honorable Chief Guest, Mr. Nalapan Mohan Raj, for his inspiring words. And he's taught us about the importance of sacrifice, discipline, hard work, perseverance, and how interest can be tuned into habits and how that will become into a very good passion, which is very important. Yes. So thank you so much, Honorable Chief Guest. And I extend my hearty thanks to our founder and senior principal, ma'am, Mrs. Hema Devarajan, and our correspondent, sir, Mr. P. Devarajan, sir, who gave us an opportunity to organize the annual sports day. I'm also thankful to our principal, ma'am, Mrs. Renu, and our Vice Principal, ma'am, Mrs. Lily Pushpam, who supported us for the success of the event. I express my heartfelt thanks to the organizers and coordinators, Mr. Saravana Pandian, Mr. Shankar, Mr. Boas, Mr. Hari, and Mr. Uday, who helped in building this beautiful event. I extend my hearty thanks to the volunteers and teachers who gave all-time support for us. Thank you, dear teachers and volunteers. My heartfelt thanks to all the parents and students for their active participation. Last but not least, I thank God for the life that He has given to us. Dear students, never give up until you achieve your dreams. Run your destination with strong determination. Once again, I thank each and everyone who's joined with us for this beautiful event. Thank you from the bottom of my heart. Thank you to everyone. Really, we miss the students' presentation, the skills, the track events, and all the physical functioning in the playground. The ground is so deserted without children. We are waiting for the day children come in the school and enjoy the ground activities. We miss you, children. So that gives us not a complete feel about the sports day. So we are waiting for that moment. Once again, thank you, sir. Thanks for being with us. We know how hectic it is for you to be in Kolkata and you have all your daily schedules. And we will surely get into these three: interest, habit, passion, IHP. That is what we will have this in our mind, because there are so many who have lots of interest, but that doesn't become a habit. It just gets, the interest is just an interest, but when it becomes a habit and habit becomes passion, for sure, as you said, India, you have pros and pros of people, and we just got 7 medals, and we are so elated for getting those 7 medals. But if you really mainstream these kids in the right path, maybe 7 can become 70. So that is what we all want to happen. We want to see our children healthy, hale and healthy, and they need to be really happy. As ma'am said, the opposite of playing is being unhappy. So we don't want our kids to be unhappy. And sir, we just want to inform you, many of the schools, they don't allow their 10th and 12th students to the playground at all, because they feel that exams, it is study and all those things, but we don't do that. Every day, even if the smaller kids are not given playtime, these kids, for sure, every day in the afternoons from 2:30 to 3:30, it is play hour for them, so that they can stress out and they can really be happy. So once again, thank you, sir. Thanks a lot for joining with us. It was a great pleasure having you here.
And we really became emotional when you said that you had just a single pair of cloth and you didn't, it was just a slipper which you wore, and it was the Nike who sponsored you. So all these little bit of things, what you say is a great, great inspiration for many of us. And hopefully students will take all these things into them and they'll really work it out. And just for playing sake, they should not play. If they really want to become professionals, I think we'll give your number also to them in case if they want any suggestions They how can- to get into these national academies and all. So we will. They can follow me on Instagram if they want. I have my official Sure, sir. page, Nellappan Mohanraj. Whoever likes to follow, they can follow. Surely it's a Okay, sir. personal account. I will accept their requests till they can continue. As you said that the schools which are not allowing the kids to play 10th, 12th standard, that means they should not allow the kids to eat food for 3 times. There is a simple philosophy in life for me. I want to share this to the kids. If you are eating 3 times, you have to exercise 1 time. Simple as it is. And another thing, today India is not winning any gold medal, and why so less medal? Everybody is talking about that questions, but every parents are the one culprits for that. So including me, if I am a parent, if I don't allow my kids to participate in sports, then we are the reason for that. We don't have any medals. So including me, I'm saying that if I am a parent, I am also the reason. So better we encourage our kids to play sports. There are kids must be suffering. They wants to play, parents, they don't allow. For that, parents, please allow them, encourage them what your kids are likes and loves to do. Yeah, and we're also happy that parents are coming out of that stereotype that my child should be an engineer or doctor. So they are just coming out of that, and we are so happy that they are taking care of the interest of the child too. And this school caters to such things. And once again, sir, thank you from the bottom of our heart for having spent time with us on a Sunday. Thank you, sir. Once again, thank Most you. okay. Yeah, thank you so much. Thank you, sir. Yeah, thank you. I'm Thank leaving you, now. sir. Yeah, thank you so much. Thank you, sir. Yes, Thank you. sir. Thank you. Thank you so much. Hari, sir, shall we end the meeting? Yes, ma'am. Thank you.